നമുക്ക് geodesic എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Geodesic is actually a straight line. Geometrically, straight line means the shortest distance between two points. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് acts on the particle. Therefore, force is 0, F is equal to ma is 0, acceleration is 0. So, in terms of velocity, we can say dv by dt is 0. That is, when the velocity vector doesn't change with respect to time, or dv by dt is 0, that means acceleration is 0, there is no change in velocity, and that means the external force is 0 and the particle moving in straight line will be moving in straight line. And that is the case of flat space-time. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്പേസ് ടൈമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് we are quite sure. But in the case of curved space, curved സ്പേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദാറ്റ് curved space the basis vectors will be changing. ബേസിസ് വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർ തീറ്റ ഫൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ആർ ഇസ് അലോങ് ദ റേഡിയസ് വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതാണ് റേഡിയസ് വെക്റ്റർ. മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ റേഡിയസ് വെക്റ്റർ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ്. But that is not the case with ijk. ijk vectors will maintain its direction. So in curved space-time, what is the straightest line or what is the geodesic? ഇപ്പോൾ ജിയോഡെസിക്കിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? dv by dt equals 0 if the particle continue to move in straight line or if there is no external force. And we know in the case of general relativity, the velocity vector is having different components. So we write v as v alpha, and we know instead of time, we should use the proper time tau. And the derivative is the covariant derivative. ഇതാണ് കർവ്ഡ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ്. വി എസ് വി ആൽഫ ആൻഡ് ടൈം ഈസ് പ്രോപ്പർ ടൈം ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മീൻസ് ദ കോവേരിയൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ആൻഡ് ദ കോവേരിയൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഫ്രം ദ tensor in mathematical physics. The covariant derivative is related to curvature of space through the ക്രിസ്റ്റഫൽ സിമ്പൽ. ക്രിസ്റ്റഫൽ സിമ്പലാണ് ആ ഒരു കർവേച്ചറിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റഫൽ സിമ്പലിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഡെറിവേറ്റീവ്, ദ കോവേരിയൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വി ആൽഫ ഈസ് 0 ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ഇൻ ദ if there is no external force, that is the motion is a straight line in the curved space. So this implies straight line in curved space. Just use the derivative formula. ടെൻസറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോവേരിയൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക in terms of Christoffel symbol, and that is dv alpha by d tau plus gamma beta nu alpha dx beta dx nu by d tau. d tau is 0. This is v beta, and this is also the velocity vector v nu. Velocity തന്നെയാണത് v beta and v nu. And that is 0
because the motion is along the straight line in the curved space. Or we can write this as dv alpha by d tau. V alpha is dx alpha by d tau. So we can change this in terms of x. X alpha terms like here first term change cheyam. V alpha is dx alpha by d tau. And now the equation is d square x alpha by d tau square plus beta nu alpha dx beta dx nu by d tau is 0. This is the geodesic equation in curved space.